عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد أمجاد الرعيل الأول. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello my students and welcome to English for Iraq. This is me, your English teacher, Ahmad Qasham, in Unit 7 about the world around us. And today in the 6th lesson with the title Throwing Things Away, we will be studying new ideas and learning new things. So let's start soon. So first my students, we will be in the student book on page 78, 79. So for today, we will have 2 pages. And as we see, the title is Throwing Things Away. This means in Arabic, رمي الأشياء أو التخلص من الأشياء. In this lesson, my students, we will be learning great things. And we will learn how to organize our life, to organize what we need, and to leave what we don't need. So this is very important in everything we do in our life. أعزائي الطلاب، في هذا الدرس سوف نتعلم كيف أن ننظم أمورنا في كل مجالات الحياة، أي من حيث المصروف، من حيث أن نأخذ ما نحتاجه وأن نترك ما لا حاجة لنا به، في الأكل والشرب واستخدام الماء والطاقة وكل شيء يخطر على بالنا. This is very important lesson, my students. But first, as usual, let's start with the new vocabularies. The new vocabularies here in this lesson, throwing things away. We start workman means عامل, truck الشاحنة, and here they mean الشاحنة التي تنقل القمامة إلى مكان جمع القمامة. And rubbish, we have already learned this, but we have rubbish tip, which means مكان تجميع القمامة. Now empty, empty, it could be a verb or an adjective, فارغ أو يفرغ. Now puss, the same meaning of cat, yes. Waste means يسرف. My students, waste is the most important word in this lesson. Why? Because we are learning how to organize our habits about using food, using water, energy, etc. أعزائي الطلاب، كلمة waste تعني يسرف، وهي الكلمة الأكثر أهمية هنا. لماذا؟ لأننا في هذا الدرس نتعلم كيف ننظم عاداتنا في استخدام واستهلاك الماء والطعام ومصادر الطاقة كافة. Now, wasteful means مسرف. Wasteful. Switch off يطفئ. Plate صحن. And honest means صادق or أمين. What else? Leave يغادر. Leave يغادر. Waste not, want not. This is what? This is a saying in English. أعزائي الطلاب، waste not, want not هذا عبارة عن قول شائع أو معروف في اللغة الإنجليزية، والترجمة هنا لا إسراف لا حاجة، أي المقصود أنت عندما لا تسرف سوف تحافظ على هذه النعمة أو هذا المصدر من الماء أو الطعام أو ما شابه، وبالتالي في المستقبل لن تضيعه ولن تكون بحاجة إليه، أي بمعنى أنك لن تفتقد هذا المصدر من الطعام أو الشراب. وفي اللغة العربية هناك ما يقابل، فهذه الترجمة حرفية لا إسراف لا حاجة، وهناك في اللغة العربية ما يقابل، مثال على ذلك التدبير نصف المعيشة، أو قول المولى عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. والمقصود هنا بالشكر ليس فقط قول الحمد لله، وإنما أيضا الشكر أي بالحفاظ على هذه النعمة وعدم الإسراف فيها،
وبالتالي فإن الله عز وجل سيحفظ لنا هذه النعمة وسيزيدنا منها. And now, my dear students, after we learned the new vocabularies in this lesson, we come to your student book to page 78 to listen to a story. From this story, we will learn a very great lesson that we should try to make use of anything we buy, even when it seems of no use. أعزائي الطلاب، سوف نستمع الآن إلى قصة في كتابكم. هذه القصة تتحدث عن عائلة اشترت جهاز التلفاز جديد، ثم قاموا بإلقاء الصندوق الكرتوني الذي يحتوي هذا التلفاز، قاموا بإلقائه خارجا لأنهم رأوا بأن هذا الصندوق الكرتوني ليس ذو فائدة، هم ليس بحاجة إليه. تأتي القطة لاحقا، لديهم قطة، فتدخل إلى هذا الصندوق لتحتمي من البرد والمطر، ثم يأتي عمال النظافة فيأخذون الصندوق مع باقي القمامة ويلقونه في الشاحنة، ثم الشاحنة تأخذ هذا الصندوق إلى مكان المخصص لجمع القمامة. فجأة يسمع أحد عمال النظافة صوت القطة وهي تستغيث بصوتها، فيأتي ويبحث عن الصندوق بين هذه القمامة، فيجد الصندوق من حيث أتى الصوت، ثم تستطيع هذه القطة الخروج والعودة إلى بيت العائلة حيث كانت تعيش. المستفاد من هذه القصة أعزائي الطلاب أنه لو لم يجد هذا العامل الصندوق ضمن القمامة لماتت القطة مدفونة تحت القمامة. لقد تعلمنا أن أحد أسماء مواد المدرسة Home Economics. هذه المادة يتعلم فيها الطلاب كيف يستفيدون من أي شيء يشترونه كالكرتون أو القوارير البلاستيكية. دعونا الآن نستمع بعناية لهذه القصة. طبعا أنا أتحدث باللغة العربية وأشرح لكم لكي تكون أثناء الاستماع كل الأمور واضحة. So, my students, let's start listening carefully. Track 47. Now listen to the story. The Carter family bought a new TV. They put the empty box outside to be collected. Later, the Carter's cat wanted to come inside because it was raining. Nobody opened the window for the cat, so it went into the box. When some men came to collect the rubbish next morning, they put the box into their truck. They drove the truck to the rubbish tip and emptied it. A man who was working at the rubbish tip heard a sound. Meow, meow. Puss? Where are you, Puss? He called. He found the box, opened it, and the cat jumped out. It raced away. Like all cats, it was able to find its way home. It reached the house and sat outside. Meow, meow. Somebody opened the door, and the cat ran inside. And now we will move to the activity book on page 99. Why? After we studied the story and listened to this story, we have all the sentences, all what happened in this story, but everything is not ordered. The sentences are in the wrong order. We should reorder these sentences. So, what do we have here? Number the sentences in the correct order to tell the story of the journey on page 78 of your student's book. أعزائي الطلاب، يقول الملاحظة أو السؤال: قم بترقيم الجمل
في الترتيب الصحيح لتقوم برواية القصة، قصة الرحلة أي رحلة القطة منذ دخولها إلى الصندوق ومن ثم ذهابها في سيارة جمع القمامة وثم عودتها بعد ذلك وما حدث. كل ما هو مطلوب هو الترتيب. The Carter family bought a new TV. They put the empty box outside to be collected. إذن عائلة كارتر، اسم العائلة عائلة كارتر، اشترت تلفازا جديدا ووضعت الصندوق الفارغ خارجا ليتم جمعه. collected أي ليتم جمعه من قبل عمال النظافة. Now we should look at all the sentences. Which one should be the first one? So number one will be if later the Carter's cat wanted to come inside because it was raining. ثم أي بعد شراء العائلة للتلفاز ورميهم للصندوق خارجا، أرادت القطة later يعني لاحقا، أرادت القطة الدخول إلى البيت لأن الجو كان ماطرا. Then number two, nobody opened the window for the cat. ما من أحد. nobody أي ما من أحد. إذا الجملة هي C، يجب أن تكون رقم 2. open the window ما من أحد فتح النافذة للقطة. so it went into the box فذهبت إلى الصندوق أي لتلتجئ إليه وتحتمي من المطر. Number 3 will be the sentence I. So here, when some men came to collect the rubbish next morning, they put the box into their truck. إذن وفي اليوم التالي عندما أتى بعض الرجال أي هم عمال النظافة لجمع collect يجمع the rubbish next morning في اليوم التالي في الصباح التالي they put the box into the truck قاموا بوضع الصندوق في الشاحنة. Now the next A will be number 4. They drove the truck to the rubbish tip and emptied it. إذن قاموا بقيادة الشاحنة أي عمال النظافة وقاموا بتفريغها في المكان المخصص في rubbish tip يعني المكان المخصص لجمع القمامة. The next will be K. Here, a man who was working at the rubbish tip heard the sound meow meow. إذن وأحد الرجال الذين كانوا يعملون هناك في مكان جمع القمامة سمع صوت نداء القطة فأتى لحمايتها. Now the next one, Puss, where are you Puss? He called. إذن E is the sixth sentence. أين أنت أيتها القطة؟ هو نادى أي هذا العامل. Number 7 will be G. He found the box, opened it, and the cat jumped out. عثر على الصندوق فتحه فقفزت القطة خارجا. Number 8. It raced away. raced away أي بمعنى عادت أو هربت بعيدا أو خطت بعيدا أي عن مكان جمع القمامة باتجاه بيت العائلة التي تعيش معهم. Number 9. Like all cats, it was able to find its way home. وهي قطة مثل جميع القطط. Like all cats أي جميع القطط. It was able to find its way home. تستطيع أو كانت قادرة على أن تعثر على طريقها إلى البيت. Number 10. J. It reached here. It reached the house and sat outside meow meow. فوصلت إلى البيت. reached أي وصلت إلى البيت وجلست خارجا وبدأت تقول ميو ميو أي ليدخلوها إلى الداخل. Now 11. Somebody أي شخص ما من هذه العائلة opened the door and the cat ran inside. ودخلت القطة أو ركضت القطة إلى الداخل. أحد الأشخاص من هذه العائلة فتح الباب ودخلت القطة إلى البيت. And now my students, back to your student book on page 79. What do we have here? Work it out.
The people in these pictures are being wasteful. What reasons do you think they give? What do you think a careful person says to each of them? في هذه الصفحة أعزائي الطلاب هنا في هذا التمرين work it out، أي يجب علينا أن نعمل هذا التمرين وأن نتوقع ما يقوله الأشخاص هنا في هذه الصور. في كل صورة لدينا conversation محادثة حول أشخاص wasteful يعتبرون wasteful أي مسرفين، وبالمقابل هناك أشخاص سيقدمون لهم النصح، وهؤلاء الأشخاص نسميهم careful persons، يعني أشخاص واعين أو مدركين لأهمية الأمور، لأهمية الماء وما شابه. ماذا نتوقع حول the first picture? What do we think? Now, I'm full now, I can't complete my food. يعني يمكننا أن نتوقع بأن هذه الفتاة المسرفة تقول أنا شبعت الآن، I'm full now, I can't complete my food، فأنا لا أستطيع أن أكمل طعامي. بالمقابل الشخص الذي قد ينصحها هو أحد والديها، فيقول على سبيل المثال You shouldn't put food on your plate more than you need. عليك ألا shouldn't عليك ألا تضعي طعاما على أو في صحنك أكثر مما تحتاجينه. Now we will move to number 2 here. What do you think about this boy? Look at the water here. He says we have too much water, and his mother says there are many people around the world who need this water. إذن هذا الولد قد يقول لدينا الكثير من الماء، فما في مشكلة إن أبقينا الصنبور الماء مفتوحا. أما أمه فتقول هناك الكثير there are many people around the world who need this water. هناك الكثير من الناس حول العالم يحتاجون هذا الماء. Now, picture number 3. What do you think? Look at here the lights in these rooms. انظروا إلى هذه الأنوار في هذه الغرف. في كل الغرف هناك أنوار موجودة. What do you think the person says? Lights are amazing. الأضواء مذهلة، أي كلما كانت هناك أنوار أكثر سوف يكون أجمل. But the person who tries to advise him says they are amazing when we need them. قد يكون توقعنا لهذه المحادثة بهذا الشكل: الأنوار مذهلة، فالشخص الآخر ينصح يقول هي مذهلة عندما نحتاجها. They are amazing when we need them. And now, my students, we will move to listen to these conversations. Track 48. Listen to 3 conversations. Picture 1. Tamara, you haven't finished. Yes, I have, Dad. No, you haven't. Just look at all that food on your plate. Oh, I can't eat it. I took too much. That's so wasteful, Tamara. People around the world are hungry. Think of them next time. Picture 2. James, you're wasting water. No, I'm not. I'm brushing my teeth. But you don't need to keep the water running all the time. It's very wasteful. But we have plenty of water. Yes, we have now. But we may not always have plenty. Turn the tap off. Picture 3. Oh, welcome, Kamal. Come in. Nasser, I thought your house was on fire. On fire? Why? There are lights blazing everywhere. Yes. Isn't it lovely? No, I don't think it is. Think it's terrible to waste electricity like this. You should switch most of them off. Waste not, want not. Remember? And now, my students, we move to the activity book, page 99.
to write the notes about the conversations we have already listened to. Now, number 1. What is Tamara's reason? ما هو سبب الذي قدمته تمارا أي لترك الطعام في الطبق؟ How can we answer? I took too much food. قالت لقد أخذت الكثير من الطعام أي تناولت الكثير، يعني أنا الآن أصبحت غير جائعة ولا أحتاج أن آكل المزيد. Number 2. What is her father's advice? Advice يعني نصيحة. ما هي نصيحة والدها لها؟ He said, think of hungry people. إذن فكري بأناس آخرين. فقط طلابي أريد أن ننبه هنا التوقعات التي توقعناها ليست خطأ حول هذه المحادثات، ولكن هناك أكثر من طريقة قد يتم فيها تقديم الأعذار لما يقوم فيه هؤلاء الأشخاص الذين نسميهم wasteful people، وقد يكون هناك أكثر من طريقة للنصح أيضا من قبل الأشخاص الذين نسميهم careful people، الأشخاص اليقظين أو الحذرين أو الواعين لمصادر الأرزاق أو الطعام أو الشراب. What is James's reason? ما هو حجة أو سبب الذي يجعل جيمس يقوم بالإسراف؟ He said, I'm brushing my teeth. We have plenty of water. أنا أقوم بتنظيف أسناني. عندما أمه قالت له لما أنت تسرف الماء؟ قال أنا لا أسرف الماء وإنما أنظف أسناني. قالت له نظف أسنانك ولكن أغلق صنبور الماء، فقال لها لدينا الكثير من الماء. Now, number 4. What is his mother's advice? Turn the tap off. قم بإغلاق الصنبور. tap يعني الصنبور، صنبور الماء. Number 5. What is Nasser's reason? وما هو حجة أو سبب ناصر للإسراف؟ He said, lights look lovely. الأضواء تبدو جميلة. And what is Kamal's advice? وما هي نصيحة كمال؟ He said, switch the lights off. Switch off يعني أطفئ الأنوار. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم، إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم.